Boa tarde a todo mundo que está aqui no Encontro da Nova Consciência, no 30º Encontro da Nova Consciência. Para quem não me conhece, eu sou o Johann Heyss, a maior parte de vocês talvez não me conheça. Eu sou o Johann Heyss, eu sou músico e escritor, e hoje eu vou estar aqui entrevistando a April Dawn Harter, que é uma psicoterapeuta texana dos Estados Unidos, que se especializa em narcisismo, e ela trata o racismo como uma das vertentes do narcisismo. Então, essa entrevista ela vai ser em inglês, eu vou estar traduzindo, né, pouco a pouco o que ela diz para vocês. E, bom, April, podemos chamar, April está aí por detrás. Hello, April. I've just introduced you to the guys. How are you, April? Happy to be here. Ok. So, bom, pessoal, a April estava me dizendo como ela está contente, né, de estar aqui. E eu vou pegar algumas frases-chave, são frases, conceitos, que encerram conceitos que a April vem desenvolvendo nesse estudo e nesse trabalho dela. Uma delas diz: In a narcissistic society, perfection is moral and imperfection is immoral. Então, isso quer dizer, em uma sociedade narcisista, a perfeição é moral e a imperfeição é imoral. So, April, I would like to develop a little bit of this. Okay, yeah. So, first of all, what I teach and what I express in everything that I do, in the work that I do, is that narcissism is more common than people realize. Então, uma coisa que a April está dizendo é que algo que faz prática do estudo e da prática dela é que ela veio a compreender que o narcisismo é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Right, April. So you see? So basically, the perfectionism issue is an issue really that everybody has. Professionalism? But a lot of people don't. Perfectionism, right? Perfectionism, sure. Mm-hmm. But, and perfectionism will really hold back authentic expression. Ok, so ela está dizendo que o perfeccionismo é uma coisa que reprime a expressão autêntica do ser.
Right, April. So when we're children, I want you to imagine, what if almost all of us struggled with narcissism? What if that was true? Ok, ela está dizendo então que quando você é criança, se toda essa questão da luta com o problema do narcisismo é verdade. So let me see if I got you clearly. You're saying that when you're a kid, you realize that you're a narcissist. I didn't get this last one so well. Oh, so as children, we are very much influenced by our parents. Ah, ok. Ela está dizendo que quando a gente é criança, nós somos muito mais influenciados por nossos pais. Yeah. And what if it were the case that we pick up their narcissistic traits? Ok, então, como nós somos muito influenciados pelos nossos pais quando nós somos crianças, talvez fosse o caso de nós herdarmos traços de narcisismo dos nossos pais. Ok, so, yeah, that's interesting. So, okay, you can go ahead. So, in the work that I do, I find that narcissism is also very much driven by fear. So, children learn to fear their parents and adults and even other children at school. They fear. Ok, one second. So, ela está dizendo que o narcisismo ele é alimentado pelo medo e que esse medo inclui os seus relacionamentos com pai e mãe, com as crianças na escola. So, this fear is fueled. Narcissism is fueled by fear, as you said, right? Yeah. And it's part of the dynamics of the relationship with your parents and with other kids in school. That's what you're saying, right? Mm-hmm. Absolutely. And how this ties into perfection is that E como isso leva à perfeição. Yeah, because for perfectionism is, how can I act in the perfect way so that I don't get hurt? Being above it all. Yes. So to speak, right? So to speak. Anyway, Yeah. So o que a April está dizendo é qual é a melhor maneira, a gente quando criança, a gente já desenvolve essa defesa de procurar, assim, como é que eu vou me defender, me proteger, né? Ou seja, exatamente buscando o perfeccionismo, buscando ser perfeito, né? Então a imperfeição passa a ser algo imperdoável. So I suppose that the conclusion to that is that what's imperfect will be considered abominable and banned, right? Então, what is authentic is immoral, and what is authentic is imperfect and necessarily imperfect. Yes, that's right. And so children grow up with more of a desire to be perfect because they're taught by their parents. Então, as crianças crescem querendo... Desculpa, sorry. As crianças, não, todas as crianças crescem com esse... incutidas com essa meta de serem perfeitas por causa da criação que elas receberam dos pais e por verem os pais agindo assim. So I elaborate a little bit. I guess that it's... as you said, is that kids, not only they are taught to be perfect, try to be perfect, but they see their parents doing it. So those are two things, right? One thing is what they're taught, and other thing is seeing that actually going on with their own parents. So they would have no doubt. I mean, that's the only way to do it. That's the way it is. That's the way it is. Então, a gente está dizendo aqui, conversando aqui, que então a criança ela acaba pensando, não tem outro jeito, não tem outra maneira de ser. Eu tenho que buscar a perfeição. So I have to seek perfection. That's what kids think. Okay, and well, that goes to that results in all the isms that we could imagine. I mean, we're going to discuss racism here, by the way. I need to add one more point, which is that perfectionism
that the parents teach their children is also tied into social survival. And that's why really a lot of the reason why the parents mean well, but in reality, it's taking away from their personality. They're doing it for social survival. Ok, ela está dizendo que as crianças e as pessoas que crescem, né, e deixam de ser crianças, adultos, elas fazem isso por sobrevivência social, para sobreviver em sociedade. E os pais ensinam isso, né, não necessariamente por mal, geralmente não por mal. That usually parents, they don't teach that them, they don't mean bad, I mean, they mean well. Os pais, eles têm boa intenção, mas eles também são vítimas desse. The parents are victims of this conditioning as much as their kids, right? I mean, it's intergenerational. É uma coisa intergeracional, como a April está dizendo aqui. Bom, another one. In a narcissistic society, we are taught to ignore our own pain in order to avoid conflict. It is a means of survival, but it's not a way to thrive in relationships. So that's interesting because I'm just going to approach something that connects literally to what we were just saying right now, right? This thing of the survival thing. Então, ela diz aqui em uma sociedade narcisista, nós somos ensinados a ignorar a nossa própria dor para evitar entrar em conflito. É uma forma de sobreviver, é um meio de sobrevivência, mas não é um meio de ter boas relações, bons relacionamentos prósperos, relacionamentos producentes. So, yes, with this, it's interesting that we are just picking up from this last thing that you said, that they do that, we do that, in order to, avoid conflict, because it's a means of survival. But this is not a way to thrive in relationships. So I would like to elaborate for us a little bit more about this, to thrive in a relationship. So, yeah, it creates so much disconnection in the family. So we got to look at it. It creates disconnection from the family. Well, actually, first, Johann, let me back this up. It creates disconnection with the relationship that one has with oneself. It creates disconnection with one's family. You mean disconnection? You mean disconnection? Like emotional, really, right? Emotional disconnection. Ok, so let me translate this to the guys. Yeah. Ela está dizendo que isso cria uma desconexão emocional entre, né, filhos e pais. So it disconnects emotionally both parents and children. And what you were saying more? And when that happens, if you can imagine a bunch of families together, that then creates disconnection with one another in the community. Então, ela está falando que quando você amplia esse conceito da desconexão entre pais e filhos para a desconexão entre vizinhos, entre parentes, entre colegas, aí você tem a desconexão de indivíduos em uma comunidade. Ou seja, é uma comunidade de indivíduos desconectados consigo próprios, consigo mesmos. So, I guess that's what you're saying, in other words, will be that this generates a disconnected society of disconnected individuals that are not connected to themselves, first of all, so they cannot properly connect to anyone or anything else. Is that it? Então, exatamente, eu estava aqui falando sobre isso, que quando isso acontece, né, a pessoa ela não tem a conexão consigo própria, porque ela não teve a conexão com o pai ou a mãe, né, quando criança, e a partir disso, essa desconexão foi se ampliando em todas as outras relações, todos os outros relacionamentos, gerando uma comunidade desconectada, e da comunidade, imagina, né, um país, um mundo. So from the disconnected community, you go from disconnected country and then a disconnected planet, a disconnected world, I guess, right? And okay. It's very interesting. We didn't talk about this, but the word, this might help with the etymology.
So the word narcissism, the root word, which is narc, is a Greek, and you're going to love this, is of Greek origin. And narc actually means to numb. Means what? To numb. To numb. I don't know what's the meaning of it. It's like you know how a painkiller can numb pain? It like takes away the pain. To numb. The verb to numb, being numb. Okay, how numb of myself not to get it. Very numb. Okay, I was just leaving the expression. Okay, but nobody so let me ever translate talks this. about that. So let me translate. Okay, so a April estava comentando que a palavra narcisista ela vem da origem etimológica é narc, e isso vem do grego, e o grego seria, né, o que ela traduziu aqui como to numb, né, e que a piada aqui, the joke, I'm telling you about the joke because it's terrible to, you know, if we are laughing about the joke and they don't know what the hell the joke is about, so I'm telling them this too. Então, a piada foi porque eu não entendi o que ela estava falando do to numb, né, que é um verbo que é quando você está numb, é entorpecido ou dormente, to numb. So, the connection of being numb and being narcissistic or a narcissist, that's really an interesting one. I never heard about it before. So, okay, I want to know what are your implications on this etymological fact. Então, gente, estou perguntando aqui para April, ela responde agora, quais são as implicações, né, que essa etimologia da palavra traz na prática? So, what are the practical implications of this etymology, in your view, April? Well, you know, when you understand that to be a narcissist is to numb your pain, right? There's a direct correlation between emotional detachment, which is numbing emotional pain, and a lack of empathy. See, if you don't feel, you can't have connection, you can't have empathy, and the narcissist struggles with that. Ela tá falando que como o narcisista, né, the narcissist is not supposed to feel, basically, right, as a narcissist. Então, o narcisista, ele não se espera que o narcisista sinta. Então, à medida em que ele pratica, so as the narcissist goes on trying not to feel anything, he goes numb. That's the idea? Então, à medida em que o narcisista vai se treinando para não sentir, so as he goes training, he or she goes training themselves not to feel, they get numb. Então, eles se tornam insensíveis, eles se tornam amortecidos, né, insensíveis mesmo. A tradução nesse caso seria insensível às demais coisas das pessoas. So, okay. So would you like to develop anything else about it, or can we go to the next one? Okay. What I will add to that is that the pain that a narcissist is trying to numb is, say, for example, the trauma of, let's say, for example, tying into perfectionism, let's say social rejection. Let's say that someone's parents rejected them because they don't meet up to their standards. Então, a dor que a pessoa está querendo, a dor que a pessoa está querendo amortecer, que ela está querendo reprimir nisso tudo, é a dor da rejeição familiar, da rejeição social, right? So the rejection from the family, from the society, that's what they're trying to numb with their narcissistic behavior. And that specific, we can name that as a term in psychology we call attachment trauma. Então, isso é um termo em psicologia que é trauma de apego. Eu não sei se esse é um termo
corrente no jargão da psicologia, porque eu estou traduzindo aqui de ouvido, eu não estou pesquisando. Mas attachment, trauma, attachment, né, é uma coisa que está apegada, não é? O brasileiro está mais acostumado com attachment de e-mail, mas I'm trying to explain the word, the expression attachment trauma, and I'm saying that sure enough, this is a psychological jargon that had been translated before for someone else, but since I don't have access to this right now, I'm translating the concept to them. Sure. Então, so can you, attachment I can explain would it. be, can you explain that? So attachment trauma, the simplest way to name this, at least the way I do, is betrayal. So, uma maneira mais simples de definir o attachment trauma, o trauma de apego é traição, betrayal. So it's like, as a narcissist, you're gonna learn how to betray yourself. You're gonna lie to yourself. Como narcisista, você vai aprender a trair a si mesmo, a mentir para si mesmo. And because you do that, you're then in turn naturally going to start betraying others and lying to them. Então, por que você está fazendo isso? Porque você está traindo a si mesmo, você vai naturalmente passar a trair ao redor. This is to numb the pain. This is to numb the pain. Yep. To numb the pain. In order to numb the pain, you betray yourself, and then you naturally start betraying everybody around, right? Mm-hmm. So, então, só para repetir aqui o conceito, para amortecer essa dor do medo, da rejeição e do trauma de apego, a pessoa vai se desconectando cada vez mais de si própria, e essa desconexão ela resulta em traição a si mesmo, e essa traição e essa desconexão, elas também se dão nos relacionamentos com os outros. So this is about family relationships, love relationships, work relationships, right? The whole thing, the whole package, right? I guess, I suppose. Mm-hmm. Right? Mm-hmm. So like when your parents start, go to the next one. No, if you wanna add something, go ahead. All of the posts come together, so it's all good. Okay, so eu vou falar agora o próximo, um próximo conceito desenvolvido pela April. Ending narcissism means unlearning it explicitly and implicitly. Explicitly unlearning is through facts. Implicitly is through psychotherapy. Então, isso se traduz como: acabar com o narcisismo implica desconstruir esse narcisismo explicitamente e implicitamente. Explicitamente, a desconstrução se dá através dos fatos. O desaprender, ela usa aqui unlearning, desaprender. Né? Explicitamente, se desaprende através dos fatos. Implicitamente, se desaprende através da psicoterapia. So, could you elaborate on it, please, April? Yeah, I think the best way to start to elaborate is to get into explicit versus implicit. And so we learn to fear implicitly and explicitly. A gente aprende a temer implicitamente e explicitamente. So as children, however, you could say that 75% of the way that we learn to fear is implicit, and the other 25% is explicit. Ok, então ela está dizendo aqui que quando nós somos crianças, 75% do que aprendemos a temer é implícito e 25% explícito. So 75% of what we fear is implicit and 25% of what we fear is explicit. That's what you said? That's how we learn. Então traduzir certo. Ok, just checking if I translated it right. Ok, traduzir certo. Of course. Ok, go ahead. And so we first learn to fear, for example, social rejection, implicitly. And I can get into that in a second. Ela está dizendo que primeiro a gente aprende a temer a rejeição social de uma maneira implícita. So
if you're familiar with the term classical conditioning, that is a type of way. Para quem está familiarizado com o termo, what conditioning you said? Classical conditioning. Classical conditioning. Se você está familiarizado com o termo classical conditioning, ou seja, condicionamento clássico. So what is this term about? So we're going to use this as an example of racism, how this works. Ok, então isso vai ser usado como exemplo do racismo e como ele funciona, porque a partir disso a gente vai entrar no assunto maior desse encontro, dessa entrevista, que é a conexão entre racismo e narcisismo. So I'm telling them that we are going to, after that, get into the main subject of this interview, which is the connection between narcissism and racism. So please go ahead, April. So in this example, in classical conditioning, the way that we learn fear, let's say, for example, you have a neutral party, like a person of color. Ok, então uma maneira de aprender esse condicionamento é, por exemplo, você tem uma pessoa neutra, a neutral party as a person of color, you mean? Yeah, like nothing stimulating, not negative, just very neutral as far as the person is the person. There's nothing negative about the person. Ok, a person and let's of say color, you're okay. a kid. And let's say you're a kid, you know? Ok, então digamos que não há nada de negativo especificamente, é uma pessoa de cor, né? É uma pessoa não branca, a non-white person. And then you pair this neutral person, you know, there's nothing wrong with that person. You pair it with something negative, such as... Ok, vocês associam essa pessoa que é neutra, essa pessoa de cor, porém uma pessoa neutra que não traz nenhum significado positivo ou negativo para a criança, the kid, right? E então a gente associa essa pessoa de cor a algo negativo. They associate this person of color to something negative. And then? Correct. This is called associative learning. This is called what? Associative learning. Isso chama-se aprendizado por associação. And so when you put, let's say, the black person with a negative meaning such as crime, poverty, and quando você associa a pessoa negra a coisas negativas como crime, pobreza. And if let's say the parents tell their child this again and again, then the child is naturally going to think that black is bad. Então, se os pais e as pessoas ao redor ficam repetindo isso, né, sem parar, a criança vai assimilar e vai começar a achar que tem coisas negativo o fato de uma pessoa ser negra, ser preta. So there's a natural fear connected to this neutral person who's just a human being, but you add fear to it. Ok, então existe um medo que é conectado a esse ser humano neutro, que não significa em si nada de bom ou de mal, essa pessoa de cor, mas ela ganha implicitamente uma associação negativa. This person gets an implicit negative association because of this conditioned teaching. Right? Yes, and it's deeply unconscious, deeply unconscious. E é profundamente inconsciente. Ela está dizendo, é profundamente inconsciente. Ok. And then, furthermore, now let's say that the kid gets a little older. Então, ademais, podemos dizer agora, então, que a criança ficou um pouquinho mais velha, like it's a teen, a preteen. Yeah, preteen, teen time. Ok, no começo da adolescência. And let's say that they want to spend time with another kid, but they're black. Let's say it's a white kid with a black kid. Então, digamos que essa é uma criança branca e ela está a fim de passar um tempo, de estar junto com uma pessoa de cor. And so, the second layer of fear is that they fear their parents rejecting them because this is what negative negative punishment. So maybe I should restate that. I don't know. Let me restate that again. So not only did they learn to fear
that black is bad. But then if they break that, the parents now withdraw affection. Ok. Ela está dizendo aqui, então, que existe uma segunda camada, second layer of fear, uma segunda camada de medo que vem quando a pessoa é uma pré-teen, né? Ou seja, na puberdade, né? Ou seja, no começo da adolescência, e esse adolescente vai se relacionar com pessoas de cor, e aí vem essa segunda camada de medo, de rejeição, que é a rejeição por parte dos pais, que vão retirar o seu afeto, vão deixar de dar afeto, o medo de perder o afeto do pai e da mãe, por parte dessa pessoa, do adolescente, esse jovem, essa jovem, que quer se relacionar, busca se relacionar ou pode se relacionar com uma pessoa de cor. I was thinking, tell me about it, baby. But anyway, this is not here. Yeah. So that's 2 layers of fear. So now, then it's like a child. So let's talk about social survival. Então vamos falar de sobrevivência social. Sobrevivência social. Essa criança, ela quer sobreviver socialmente. Né? This kid, I mean, I get that you're saying the kid, not only the kid, the actual kid, but also the kid that we carry inside, we have inside ourselves, I guess. Do you include this on what you're saying? Do you mean that too? Well, you can, but this is more along the lines of that actual, like, say, a white kid, right? Lighter skinned kid. They need their parents for survival. So it's going to be very hard for them to resist the racism when they need their parents to survive. Então, ela está dizendo que é muito difícil para a criança, para o jovem, de resistir ao racismo, quando esse racismo ele faz parte do que ele entende como uma busca de sobrevivência. So I'm saying that, as I get it, you're saying that this kid or this young person, they do that in order to survive because they think they can't survive without their parents' love, without their parents' attention and everything. So they don't want to lose this. So they have no option other than, doing the same thing that they do, and that's been doing by generations and generations, and that we are trying to break with this, right? Is that correct? Yes. I'm asking that because that was more or less what I said, because when I translate, you're right. I don't want to get lost in translation. You got it. Well, okay. And by the way, one more thing to add to that is that child, that was their authentic personality coming out. Ela está dizendo que é muito importante acrescentar que o interesse, when the kid gets interested to people of color and other people, que quando a criança se interessa por pessoas de outras cores e tudo, nos casos de uma criança branca, uma criança não negra, isso mostra o interesse genuíno, their genuine interest, right? O genuíno interesse dessas pessoas, desses jovens, né, nessas pessoas de cor, e isso é cortado exatamente pelo condicionamento racista. So I'm just saying that, as I get it, it's what you said is that when kids and young people, they get interested in other guys, other people who are people of color, that shows their genuine interest in these people as people, because they're just people, after all. People, curiosity. I mean, now their curiosity, which is a part of their personality, now it's replaced. A curiosidade, que é uma parte da personalidade, é substituída pelo medo. So it's replaced by fear. A curiosidade, ela é substituída pelo medo. E isso é terrível. Isso é terrível, porque a curiosidade é o que leva, uma das fatores que leva ao desenvolvimento. I'm saying that curiosity is one of the things that lead to, learning and developing and growing and everything. Okay, and connection.
Yeah. And connection, of course. I got some questions here from the people who are watching us now, and I have this question from Kelma Maziero. Kelma, numa sociedade narcisista em que se evita conflitos, o processo maturacional estaria comprometido tanto para os pais quanto para seus filhos? Ok, colocaram aqui. Então a pergunta da Kelma é essa. So, April, this is the question. In a narcissist society in which we avoid conflict, the process of maturing, would that be compromised both for parents and their kids? Yes. Absolutely, because Sim, com certeza. Because maturity, a huge aspect of maturity is personality development. Okay, can you repeat that one, please? The one of the biggest aspects of maturing is dos maiores aspectos de amadurecer é o desenvolvimento da personalidade. Exatamente. Ela está falando que o desenvolvimento da personalidade é uma das grandes características, um dos grandes marcos do amadurecimento. So, when you mature, you develop your personality, and vice versa. When you develop your personality, you mature, right? Okay. Yes. Okay. Good question. So, anything else? Anything else about it? No? No. Okay, that's pretty much it. Okay, because the others. Here, Cécio Medeiros. Como quebrar este espelho que induz a um narcisismo racista? How to break that mirror that induces you to a racist narcissism? I do it with psychotherapy with my patients. Ela faz isso com a psicoterapia, os pacientes dela. And they basically explore the traumas that drive those fears. Eles basicamente trabalham, exploram os traumas que geraram esses medos. And I use a specific type of treatment called EMDR. And I'll break that down. Ela usa um tipo específico de tratamento chamado IMDR. IEMDR, ou seja, IEMDR, só é IEMR, que ela vai explicar agora. That goes for? Yes, and EMDR is interesting because what it does is that it actually puts our brains in a REM sleep. It puts us in that sleep cycle, REM sleep cycle. Então esse é um processo que coloca a pessoa no ciclo de sono REM cycle, the sleep cycle. Okay. And when we are in REM sleep cycle, quando a gente está nesse even though ciclo, we're asleep, it's the most active our brain is in while we're sleeping. É o momento em que nosso cérebro está mais ativo enquanto nós estamos dormindo. So our brains are like really reviewing the day. What's going on? What did I learn? You know? Então o cérebro está revisando tudo que ocorreu durante o dia. Now imagine that as a therapist, I could do that while you're wide awake. Você pode fazer, ela como ela é terapeuta, ela é capaz de fazer isso com a pessoa acordada, não precisa ela estar dormindo. So whatever type of negative learning that you learned, it can be unlearned. Então qualquer tipo de coisa errada que a pessoa aprendeu, ela pode ser desaprendida. And it's done implicitly. So EMDR is a tool of unlearning implicit racism. Então, o estado REM proporciona que se desprograme, que se desaprenda, né, toda essa programação racista, narcisista, de maneira implícita. Então, é uma forma... So you're unlearning those fears. Então, a pessoa ela desaprende os medos implicitamente. Ok, that's very That's how you end it. Yeah. Okay, another one. This question is by Vitória Medeiros, which you had the opportunity to be introduced to one another already.
So, quando tomamos uma pessoa como narcisista, falamos apenas sobre os sintomas e como aquela pessoa é ruim, como se o narcisismo fosse natural. Mas é possível uma pessoa narcisista deixar de ser? So, she's asking, when we understand that a person is a narcissist, we understand, we're talking only about the symptoms and how that person is evil or bad, as if narcissism was a natural thing. So, but is this possible for a narcissist person to not being narcissist anymore, to stop being narcissist? So this is a really good question. Isso é uma ótima pergunta. Because I actually see narcissism as relationship addiction. Ela está dizendo que ela vê o narcisismo como um vício de relacionamento, a relationship addiction. So the question really is it true that once you're an addict, you're always an addict? A questão realmente, então ela diz será verdade que quando você é um viciado, você vai ser sempre um viciado? So is it true that once you're an addict, you're going to be forever an addict? So that's the question, right? That's the question. And what I'll tell you is that with addiction, it just depends on the person. Ela está dizendo aqui que no caso do vício, da adição, isso depende só da pessoa. It depends on the person. Yeah, and how addicted they are. Depende da pessoa e até que ponto, do quão viciadas elas são, até onde vai o vício delas, né? So a narcissist is addicted to the attention that they can get. Os narcisistas, eles são viciados na atenção que eles podem conseguir. And basically, their whole personality is wrapped up into how much attention they can get. Então, essa personalidade acaba sendo wrapped up, you said, right? Ok, ela acaba sendo envolvida pelo quanto de atenção que ela consegue extrair. But this is really, we need to get into a little bit of nuance for a second. We need to get a little bit. We need to get a little bit. I need to elaborate a bit more on this. Ok. Ela precisa elaborar um pouco mais esse conceito. Ok, go ahead. So, narcissism in the way I teach is in two different types. Então, narcisismo, da maneira como ela o ensina, existe de dois tipos diferentes. The most common one and most people don't realize it, is that they struggle with covert narcissism. A maior parte dos casos, e as pessoas não sabem disso, é que elas estão lutando com o que elas chamam de Covert Narcissism, que seria algo como um falso narcisismo, um narcisismo fingido. So it's sort of a fake narcissism, like they fake they're narcissist when they actually had... No, they're narcissists. Oh yeah, I'm going to explain it. So if it's so that's an addiction. What I mean with covert, when I say covert Mm-hmm. narcissism, you mean that's exactly what then? I didn't get it. So with covert narcissism, a person learns to betray themselves constantly, but the world doesn't know that they're betraying themselves all the time. Ok, então ela está dizendo que com esse primeiro tipo de narcisismo, a pessoa está traindo a si mesma, the person is betraying themselves, mas o resto do mundo não percebe isso, but the rest of the world doesn't see it. That's right. Is that correct? Correct. A pessoa ela está traindo a si mesma, mas isso não está claro para todo mundo. Só ela sabe disso. Ok, one question. Yeah. Does the person know about it, or is it's unconscious? Or it's usually unconscious. Normalmente é inconsciente, a pessoa não sabe disso. And so a covert narcissist, because any narcissist is addicted to another human being, what they do is that they betray themselves by lowering their boundaries. Então, esses narcisistas, eles se traem ao rebaixar os seus limites, as suas fronteiras. So they lower their boundaries, the limits, right? Yep. Okay. And they get narcissistic supply
when they lower their boundary. So that way the supply can come right to them. E eles ganham uma recompensa, né, um suprimento, um fornecimento. Assim, eles alimentam o narcisismo, they feed their narcissism by the feedback they get when they load their boundaries, Yes. right? So eles Yes. recebem. So let me just translate this one. So essas pessoas, elas nesse tipo de narcisismo, que é um narcisismo dissimulado, covert seria dissimulado, é um narcisismo dissimulado. Então, a pessoa, ela baixa os seus próprios limites, ou seja, ela rebaixa os seus limites, e, a partir disso, ela recebe recompensas das pessoas a favor de quem ela rebaixou os limites dela, e essas recompensas são um alimento para o narcisismo delas. You know, I'm awfully sorry, but it just happens that Portuguese is a very prolix language, you know? It's okay. Don't worry. I told you that. I'm enjoying teaching. I'm happy. Ela está dizendo que ela está muito feliz de estar aqui compartilhando, né, o conhecimento dela com a gente. So, okay, so this is covert narcissism. É um narcisismo dissimulado, então. So it's one strategy. So it's basically uma estratégia. A strategy to get the hit. Okay. And the second one will be? And the second one is overt narcissism. Okay, and the second one is overt narcissism, which is it's a show-off narcissism, sort of speaking. No? Sometimes the overt narcissist is essentially violating someone's boundaries. I get it. Ok. Então, ela está falando aqui Yes. Ela está falando de um segundo tipo de narcisismo, né? Nós tínhamos primeiro o narcisismo dissimulado, que é aquele no qual a pessoa rebaixa os próprios limites, né, para receber recompensas para o seu narcisismo, né? E existe também o narcisismo, o segundo tipo de narcisismo, que é o ostensivo, que é o mais evidente e que ele é caracterizado, this overt narcissism its characteristic, its main feature. Uma característica máxima dele é que ele não espera você rebaixar os seus limites. Ele vai lá e ela, né? Ele vai lá e rebaixa esses limites por você, em você. So I'm telling that the overt narcissism, né? They go and they don't wait for you to lower your own boundaries. They go there and they lower it by force themselves. By force. In your face. Yes. Okay. And that's the most Just popular to see if I got it well. That's right. And that's the most popular narcissism. And everyone thinks that that's the only narcissist that exists. But the reality is that when you really, if you want to be honest to yourself, if everybody in the audience wants to be honest to themselves, you know that most people struggle with the covert narcissism. By the way, Johann, it's also called codependency. Codependency, ok. Ela está dizendo que a maior parte das pessoas luta contra o narcisismo dissimulado e que outro nome para esse covert narcissism, o narcisismo dissimulado, poderia ser codependência, que é uma forma de codependência. Ok, just on a side note, the light is changing here and I want to inform everybody that I haven't got malaria because I look very yellow, as I can see, but it's Eu estou dizendo para o pessoal que eu não peguei malária, tá? Que a iluminação aqui está mudando, então eu estou ficando amarelo, assim, mas não é malária, nem estou me transformando. I'm not turning into anything. Maybe my secret self will be revealed right here. Anyway, well, we have more questions here. Okay. Yeah. Okay. Do you integrate the family in the cure of a racist narcissist kid? I mean, is the family part of the process of the therapy? You know, I only work with adults. Ok. Ela só trabalha com adultos. But this is a really good question. É muito boa pergunta. You know,
Addiction is something that you have to choose to engage in. Ok, o vício é uma coisa que você tem que optar por lutar contra ele. So you have to decide to fight against addiction. Others cannot decide it for you. Não adianta os outros decidirem por você. Você tem que decidir lutar, né, contra o vício. Ok. So essentially, some people, in other words, in a family, can engage in narcissism, what I call narcissism recovery, and others may not. Algumas pessoas podem se dedicar à cura do narcisismo em si próprias e outras não. So it's something that depends totally on the person's will, if they want to do this or not. Okay. Is it painful for the person to get rid of racism and narcissism? So for racist narcissists, is that painful for them to get rid of it? It is because it requires... Yes, it is because it requires a degree of honesty. Remember, the narcissist is constantly avoiding pain. So they're going to feel the pain that they've been ignoring. Ela está dizendo que é difícil. Ela está dizendo que é difícil porque o narcisista ele está justamente procurando ignorar a dor. So the narcissist is exactly trying to ignore the pain. Então, como o narcisista ele está evitando a dor, para passar por esse ensinamento, ele tem que ir ao encontro da dor. So, they have to go through pain to heal themselves. Is that correct? So this is one of the situations. They got to learn to feel. They got to learn how to feel. Ok, that's very important. Eles têm que aprender a sentir. Se você tem que aprender a sentir, isso significa aprender a sentir coisas, prazer e dor. So if when you're learning to feel, you learn to feel pleasure and pain because you measure your pleasure from the pain that you know, and you measure the pain that you know from the pleasure that you experienced, and right? Isn't that so? Ok, outra pergunta aqui. Essa tá já em inglês. Is a narcissist mother helping their children to get the proper or official attention? I'm going to read this again because sometimes I have to read something twice. Is a narcissist mother helping their children get proper official attention? Is it? There's no point in a narcissistic mother helping their children unless they first start with themselves. Ok, não existe nenhum sentido a mãe tentar ajudar os filhos se ela não ajudar a si própria primeiro. Não adianta ela querer curar os filhos se ela própria não se cura. Right? I understand. It's like you have an alcoholic mother and you are an alcoholic yourself. This alcoholic mother must stop drinking herself first, otherwise she will not be able to help their kids. That's for right. This reason, right? That's right. Acho que então isso já está respondido, é bem claro. Vamos voltar aqui, eu quero voltar aos outros conceitos que você desenvolveu, que me mandei, que eles são bem interessantes. Então, olha aqui. We have other concept. So, what society knows about narcissism isn't grounded in reality or experience. It's based off of speculation, rumors, and most importantly, assumptions. Então, ela está dizendo aqui, o que a sociedade sabe sobre narcisismo não tem base na realidade nem na experiência. É baseado na especulação, em rumores e, mais importante, em presunções, ou seja, o famoso achismo, que é uma praga. I'm talking about assumptions. It's like in Portuguese we call this achismo. It's just like would translate as something more or less like guessism, in a sense, like I guess that this, I guess that when you're guessing about shit that you don't understand, shit that you never studied, but so it's a guessism. Would be achismo, you know? So that's assumptions, is like this. Okay, so would you like to comment a little bit on it? Yeah, I mean, I certainly, when I first started working, first with the first narcissists I worked with were racists. First time? What? The first narcissists I worked with were racists. That's the type of narcissism I worked with. Okay.
O primeiro narcisista com quem ela trabalhou era um racista. Ok. O primeiro paciente. I really thought that a racist was always aware of the ways that they hurt people. Ela achava que os racistas estavam sempre foram conscientes da maneira como eles tratavam as pessoas. But when I actually started to work with them, of course, all of my achismo got thrown out the window. All my assumptions. Então, quando ela começou a trabalhar com narcisistas racistas, ela teve que jogar fora todo o achismo dela, tudo que ela achava sobre o que seria um racista. Ok. I realized very quickly that I really didn't know what the hell I was doing. Ela percebeu rapidamente que ela não sabia o que ela estava fazendo. And so I desperately started researching, trying to find answers. Então ela começou a pesquisar desesperadamente em busca de respostas. And what I discovered is that there were no answers. There were no Ela answers to descobriu que explain. não há respostas para explicar isso. Ela descobriu que não há A respostas. lot of assumptions not rooted in actual experience working with these people. Existe muito achismo sem base nenhuma e é onde se estrutura, nesses achismos está estruturado o trabalho que se faz com essas pessoas no geral. So you're saying that most of the work which is done with those people is based on assumptions and stuff. Yeah. And you know, it's kind of like you get information and the information that's gotten passed on from book Você to book consegue to book. informação e a informação foi repassada de livro em livro. I realized that it's never been questioned before. Ela percebeu que a coisa nunca tinha sido questionada de fato antes. She realized it has never been questioned before. It was at that moment that I realized that I would end up becoming a heretic in the field of psychology. Então foi quando ela percebeu que ela ia acabar virando uma herege, a heretic, na área da psicologia. Yeah, and I had to question everything. Ela teve que questionar tudo. And so the more I read, the more mais ela lia, I tested to see if anything that I read was applicable. Quanto mais ela lia, mais ela testava para ver se aquilo que ela havia lido se aplicava na prática. And none of it helped me. E nada ajudou. So I had to start from scratch. Então ela teve que começar do zero. So since 2018, I've been studying narcissists, and that's I'm very much, I am probably the pioneer. I honestly think I'm the pioneer in the world with narcissism right now. Ela vem estudando desde 2008 esse tema e ela acabou se tornando uma pioneira nesse campo do narcisismo em âmbito mundial. You have to understand that, you know, it's not something I expected. Não é algo que ela procurou, que ela esperava. It's not something that you looked for, right? No, I mean, like I like everything else as a therapist, I thought there was some type of book I could read about, you know, that could help me. Ela pensou que havia algum tipo de livro que ela pudesse ler que fosse ajudá-la. But what I have found is that there are pieces of truth in psychology that if you piece them together, it makes sense about narcissism. But there was no... dizendo que havia partes de estudos, de todos os estudos que ela leu, havia partes de cada um que serviam, mas não o todo, assim, not the whole of them, just parts of each of them. Parts. And then you tried to connect. And then I put them together. Yep. Yeah, you put them together. Okay, então ela conectou, ela juntou, ela reuniu, né, essas partes que ela pôde aproveitar para formar o estudo que ela
tem agora, né? So you made up the study that you are developing, that you are developing right now, that you've been developing since 2008, from the parts that you verified as useful and right, like sensible of those studies. Like so. That you like. Yeah, It sounds so very much. It sounds very much like me studying numerology, because when I studied numerology, it's quite like that. I got a little bit from different books what made sense to make what made sense. And I had to test it. It's science. But, I mean, it's science. You test it. I mean, if it works, it works. If it doesn't, it doesn't. Exato, ela está dizendo aqui então que é ciência isso, que ela abordou a coisa de uma maneira científica mesmo, na qual ela foi experimentando, testando, né? Experimenting, testing, experimentando e testando tudo o que ela aprendia e aproveitando o que fazia sentido, o que era válido, né? E é a partir disso que você vem formando o seu próprio caminho. That's where you are forming up the path you are walking at right now, right? Mm-hmm. Okay. Well, now let's see the next. Okay. The heart and soul of narcissism is the compulsive betrayal of the self and in turn the betrayal of others. Well, this one we talked about already. Essa frase aqui, ela diz que o coração e a alma do narcisismo é a traição compulsiva do ego, do eu. E, por sua vez, a traição de outros. We pretty much went through this concept before in our talk, right? But we have other questions. Okay. Kelma Maziero, she says, it's really a huge opportunity to be hearing April D. Harter and being able to follow all these thoughts with the help of your eyes. Thanks. Okay, she's thinking, okay. Thank you, Kelma, for the nice comment and for being here. Okay. Well, so, okay, we are saying that our time is up. So we have to finish this. Yes. Well, I would like to know is there something that you would like to? Okay, I would like to add something just briefly. That April, she's a psychotherapist, and then she's obviously a scientist. But no, don't be fooled. That doesn't keep her from being a witch. Am I right? Okay, you're right. Eu estou dizendo que April, ela é uma psicoterapeuta, logo ela é uma cientista, mas isso não impede que ela seja uma bruxa. Yeah, she's a witch too. That could be something for other interview and other opportunity. We could cover that other side of you, because this one was, we had to focus. And that's pretty interesting. I mean, we would have much more to say. A gente teria muito mais para dizer e para desenvolver, mas a gente sabe que o tempo é limitado, né? A gente já teve 1h30, né? Almost 90 minutes here, which is a lot, although it doesn't feel like, because when you're having a nice conversation and learning thing from someone that's so nice and intelligent and brilliant as you are, so it's always very, you don't feel, the passing of time, do you? Anyway, no. So, well, então vamos encerrar por aqui. Eu gostaria de agradecer. So we are going to wrap this up here. I would like to thank very much to my friend April Dawn Harter. Gostaria de agradecer muito a minha amiga April Dawn Harter to accept our invitation, to be here with us, to share her knowledge with us. It's a privilege and it's a pleasure, and I thank you very much for that. Okay, do you have any final words you'd like to say? It's a real honor and privilege. This is my first international audience. The big deal for me. It's just been so much fun.
Ela está dizendo que está se divertindo muito e que é muito importante para ela, porque é a primeira, é o primeiro público, a primeira audiência estrangeira, né, para a qual ela fala, ela ensina os conceitos que ela vem estudando, e que ela se sente muito honrada e privilegiada. Ok, the privilege and the honor is all ours, so thank you very much. We're going to say goodbye now. And so, that's it. Ok, podemos dizer tchau agora. Obrigado a todos vocês, todos e todas vocês que participaram aqui. Pessoal, é isso. Podemos nos despedir. Tchau.